Yeah, good evening. Did you try that problem which I gave in the last class? கொஞ்சம் எது வரைக்கும் பண்ணீங்க? 54ல இருந்து முகப்பேர் வரைக்கும் வந்திருக்குமா? வெரி குட், பிரச்சனையே இல்லை விடு. வாட் அபவுட் நித்யா? எஸ் சார், ஐ ஹவ் டன் அப் டு வாட் இஸ் டேட்டா கிவன் அது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கேன் சார் அப்படின்னு ப்ராப்பர். லெட்ஸ் see. Oh, great. Unbelievable. It's going to rain heavily today. Got the answer correctly? Tell me honestly that whether you tried of your own or did you copy from any guide? But you didn't get, then only you referred the guide, no? You got two guides, one is in your school, another is in your studio. How can you say you don't have guide? Okay, today we'll start a new lesson. Okay? Nuclear physics. Hope you have completed the lesson in the school. எவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கீங்க, எவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்க பார்க்கலாம். Okay, while we are learning, we will come to know. So, hopefully you have studied about atomic physics, isn't it? Which is making a very important introduction about atomic nucleus. ஏன்னா அதுல ரூதர்ஃபோர்ட் ஆல்பா பார்ட்டிகல் ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. This Ernest Rutherford, he only did that research on the nucleus, because this atomic nucleus was actually discovered by this great scientist Ernest Rutherford when he was performing this alpha particle scattering experiment. The alpha particle scattering experiment படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். From that only he made conclusion. Two conclusions he made. ஞாபகம் இருக்கா, ஏதாவது தெரியுமா உங்களுக்கு? ரெண்டு conclusion about Rutherford alpha particle scattering experiment. Important 3 mark question actually. அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்து ரெண்டு conclusion கிடைச்சது. Okay, let's see. As usual, I will give the answer. One is that the atom has got a lot of empty space. The second one is the total positive charge is concentrated at the center of the atom, which is otherwise called the nucleus. அப்படின்னு the ரெண்டு conclusion கிடைச்சது அவருக்கு. So அதை பேஸ் பண்ணி தான் he has discovered that atomic nucleus. He named that center part of this atom as nucleus, right? So the central core is a very small part where the total positive charge of the atom is to be assumed to be concentrated, right? That is called a nucleus. But if you compare the size of the nucleus, right, the dimension, the size of the nucleus is much smaller when you compare with the total size of the atom. It is in terms of, we are going to study in further chapters what could be the size of the nucleus. Such a very small part. And we know that already we have studied in earlier lower classes that the nucleus is surrounded by orbiting electrons. Now there are so many things which is related to this study of nucleus, because the electrons are not at stationary point, they are keep on rotating, right? When just assume that when we have studied about third lesson, we have studied about Lorentz force, magnetic Lorentz force. When a charged particle is kept in a magnetic field, it experiences a force which is perpendicular to both, isn't it? That is called magnetic Lorentz force. படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி just imagine
if electrons are moving, definitely என்ன பண்ணுவது, it will produce magnetic effect also, because when a conductor is there, when the current is flowing through that, a current carrying conductor will be exhibiting magnetic field around that, isn't it? We have to recollect all those things because everything is interrelated. Now, because the point is that I want to say is that the electrons are not at a stationary point. They are keep on orbiting around the nucleus. And this nucleus, already we know that it consists of the elementary particles. Since the electrons are revolving around that, the nucleus has got protons and neutrons. Idukaprom, hereafter we will say they are known as nucleons. Nucleons abdinale, we have to understand that the particle which are inside the nucleus. Electrons cannot be called as nucleons. Okay? So nucleus ulla irka protons and neutrons enna solunuma, nucleons அப்படினு சொல்லுவோம். ஏன்னா இந்த வேர்ட் அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். Hereafter when you are dealing with the energy which is called binding energy, latest studies we are going to see, there we are going to use nucleons. So whenever I say nucleon, you have to remember that they are the elementary particles which are inside the nucleus. Okay? And these nucleons inside the nucleus, you can imagine that these protons have got positively charged, isn't it? When two positive charges brought together, we know that they are like charges, they will repel. But in spite of that repelling force, all these nucleons are held together by a strong force, which is called nuclear force. If that nuclear force is not there, they may be shattered down, like firecrackers. All the nucleons will be coming out of the nucleus, because it is something like North Pole and North Pole. When they are brought together, they will repel each other. Like forces will repel each other. Like that, all the nucleons, all the protons, because neutrons are neutrally charged, they don't have charge. But protons are positively charged, but all the protons are present inside the nucleus. Unless otherwise there is a strong force which is binding them, it is not possible for these neutrons to stay inside the nucleus. So such a very strong attractive force which is binding or keeping all the nucleons together inside the nucleus, that is nothing but we call nuclear force, which is called the nuclear force. Now let us see the basic properties of proton. Here the other points we know, probably you would have studied in the 8th or 9th standard. It has a positive charge, and the charge is same as the charge carried by an electron, which is 1.6 into 10 power minus 19, that coulomb. That we have already studied. Both proton and electron will have the same amount of charge. But the mass is, when you compare the mass, rest mass is about 1836 times the mass of an electron. இதெல்லாம் multiple choice ல அடிக்கடி கேட்பாங்க. Right? So, can you tell me why do we call it as rest mass? It is mentioned as the rest mass is about 1836 times the mass of an electron அப்படின்றாங்க. We know that the mass of the proton is more than the electron. Why it is called as rest mass? Why don't they say simply mass? Unfortunately, the mic is with Nitya now. You have to answer. See that is good. Yuvraj can say now. Tell me. Protons? Yes, exactly. Tell me. Move பண்ணா என்ன ஆகும் அப்போ? இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகுது இல்லையா? இப்போ இங்க எலக்ட்ரானுடைய மாஸ், இப்போ எலக்ட்ரான் மாஸ் மாதிரி, okay, that's right. What you are telling is right point, because the protons are at rest inside the nucleus. அதனால தான் அது ரெஸ்ட் மாஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா? But if you compare the electrons are not at a rest position because they keep on moving, right? So if any particle if it is moving, the mass will be varying. 7th lessonல படிச்சிருப்பீங்க, relativistic variation of mass with velocity அப்படின்னு. velocity increase ஆனா என்ன ஆகும்? mass increase ஆயிட்டே இருக்கும். They are interdependent.
அதனால தான் என்ன பண்றோம், when you are talking about mass of proton which is at rest, we say that it is rest mass. But electron அது மாதிரி என்ன சொல்ல முடியாது. Mass வந்து it's not a constant. It is since it is revolving, it will be varying. But அதுக்கு rest mass தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம. Okay, both we say that it is rest mass. Right. And a neutron is, we know that a neutron is nothing but electrically neutral. And also the mass is almost equal to the mass of proton. Protonukum neutronukum almost they have got equal mass. But electrons க்கு பாக்கும்போது கம்பேர் பண்ணும்போது you have to remember that எதனுடைய மாஸ் வந்து ஜாஸ்தி அதிகமா இருக்குன்னு பாக்கும். Actually protonuடைய மாஸ் தான் என்ன இந்த எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் மாதிரி அதிகம். Sometimes they may confuse this and give you, say for example here we have said mp is equal 1836 me mass of electron அப்படினு கொடுத்துருவாங்க. பட் எக்ஸாம்ல என்ன பண்ணுவாங்க, இப்படி கொடுக்காம the mass of the electron is அப்படினு கொடுப்பாங்க. அப்ப என்ன சொல்லணும், mass of the electron is 1/1836 times the mass of proton அப்படினு சொல்லணும். ஓகே, அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த லெட்டர் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் புரோட்டானுடைய மாஸ் தான் அதிகம், எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் வந்து அதோட கம்மி அப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம், இந்த நம்பரை வச்சு you can write easily, because these are the tricky questions where they will twist so that you lose mark. அதனால இந்த நம்பர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And neutron also we have learnt, neutron is electrically neutral and its mass is also almost equal to the mass of the proton அப்படினு. இந்த நம்பர் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது they will simply give the mass of the electron and they will ask us to calculate the mass of proton or neutron. அப்ப என்ன பண்ணும், 1836 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன கிடைக்கும், mass of the proton or neutron கிடைக்கும். அதனால அந்த நம்பர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Right. Now there is symbolic representation of an element or nucleus. Right, அது நீங்க இங்க பார்க்கலாம். This is the very important concept in the whole lesson, which is nothing but the representation of a nucleus. Okay, the nucleus of an element. This is how we have to represent, or we can say it is an element. Both are almost it is represented x z a. To remember that, always remember since it is at the top, it is always bigger அப்படினு ஞாபகம். That means it is mass number. Mass அப்படினால தெரியும் உங்களுக்கு, mass is nothing but the even in cinema also we say mass அப்படினுவாங்க. That means it has got more weightage. Right? That means it has got both protons and neutrons. Total number of protons or neutrons are nothing but called the mass number. And atomic number is nothing but total number of protons, or you can say total number of electrons. Both are same, z. So if you want to find out the neutrons, என்ன பண்ணனும், simply we have to say z minus a. So calculate பண்ணா என்ன ஆகும், total number of a minus z, total number of protons and neutrons minus this protons பண்ணா electrons கிடைக்கும், or neutrons கிடைக்கும். Both are same because it has got equal number of protons and electrons, but the neutron number may be varying. அதனால to find out that a minus z will give you the number of neutrons. Okay, so this represents the symbolic representation of a atomic nucleus. Right, so this is how we have to find it, because sometimes they may be asking this kind of questions in 3 mark. So they will give the nucleus, that is atomic nucleus, chlorine nucleus for example. Right, they'll ask you to calculate the number of protons or number of neutrons, like that. So as it is, you have to compare with the symbol. So if you want to find out the number of neutrons, a minus z, that's all. So here there is a chlorine nucleus given. Chlorine has got 1735. So the mass number is 35, the greatest number. Small number is nothing but atomic number, which is nothing but the number of protons. So if you want to subtract that, you will get a minus z, 35 minus 17 will give you the number of neutrons. Here there is only one difference, that when you are talking about an element la enna பண்ணுவோம், this will represent the electron or proton, இது mass number. But when you are talking about nucleus, இங்க electron சொல்லாம என்ன சொல்லுவோம், we'll call this as total number of protons. So இது proton, இது proton plus electron. Okay, sorry, proton plus neutron. So இங்க electron பத்தி சொல்ல மாட்டோம், ஏன்னா nucleus உள்ள electrons இல்லாதனால we'll talk about only the total number is representation of the total number of protons and neutrons, and this gives the number of protons. So இது subtract பண்ணும்போது you'll get the neutron.
That is a small difference between the representation of element and the atomic nucleus. Okay, now based on this number of neutrons and the atomic number, mass number, we are going to classify the atomic nucleus into three different types. We already would have studied isotopes, earlier class we would have studied. Apart from this, we are going to see isobars and isotones. Probably this may be found in your chemistry book also. Right. Okay, now the topic which easily you can remember. Isotop. Top la irukku parunga, இந்த டாப்னாலே இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ல மேல என்ன டாப்னா இருக்கு, x மேல என்ன இருக்கு, a இருக்கு இல்லையா, அந்த நம்பரை வந்து you have to say different. So isotopes are the atoms of same element having same atomic number but different mass number. டாப்ல இருக்கிறது சேஞ்ச் ஆகுது. டாப்ல என்ன இருக்கு, z a இருக்கு இல்லையா, so a சேஞ்ச் ஆகுது. அதனால அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் ஞாபகம் வச்சுட்டு டாப்ல என்ன சேஞ்ச் ஆகுது, மாஸ் நம்பர் இருக்கு, அது சேஞ்ச் ஆகுது, பட் அட்டாமிக் நம்பர் சேம். அப்போ that kind of nucleus or element is called a isotope. For example, here you can see hydrogen, helium and deuterium. Deuterium, tritium அப்படினு சொல்லுவோம் இல்லையா, three isotopes of hydrogen. Okay, these are the elements of same element, that is atoms of same elements but having same atomic number, different mass number. You can see that the top number, that is this one is changing, a is changing 1 2 and 3, but you can see that this is remaining same, right? Okay, so enna change agudhu, edu change agala, adha vechi enna பண்ணுவோம், you have to give the example. Sometimes they may give in the multiple choice that H11, H12, H13 are called அப்படினு கொடுப்பாங்க. Okay, or which one of the following is an example for isotope அப்படினு கேட்பாங்க. Isotope, isotones, isobars மூணுத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி they will give you which one of the following is isotope அப்படினு. சோ அதனால என்ன பண்ணனும், எந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ் ஐசோடோப்ஸ், எந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஐசோட்டோன், அது மாதிரி அந்த லிஸ்ட் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ அதுக்கு ஒரே வழி என்ன பண்ணனும், அந்த சிம்பிளை வச்சு எது சேமா இருக்கு அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, யார் எது டிஃபரெண்டா இருக்கு, ஏதாவது ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது டிஃபரெண்டா இருக்கு அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐசோடோப்ல which is different mass number, அதாவது டாப்ல இருக்கு a வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கு, அப்ப செகண்ட்ல எது டிஃபரெண்டா இருக்கு, தேர்ட்ல எது டிஃபரெண்டா இருக்கு அப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டா மத்த எல்லாம் சேமா இருக்கு அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். So here which is same here, atomic number z is same. அப்போ z எங்க இருக்கு, 1 1 1, அப்போ z எல்லாமே சேம். அப்போ a வந்து சேஞ்ச் ஆகுது, a 1 2 3 சேஞ்ச் ஆகுது. So in other words, இது வந்து in a different way they may ask in multiple choice. An element containing the same number of protons but different number of neutrons. ஏன் அப்படின்னா protons number same இல்லையா, z number வந்து same. அதனால either they may give us same atomic number சொல்லலாம், இல்ல same number of protons அப்படினு சொல்லலாம். Both are indicating the isotopes only. So what is a great thing about the isotope is that they have identical electronic structure. Electronic structure பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம், all the three isotopes will have the same electronic structure, but they have identical chemical properties and they are located in the same location in the periodic table. Okay, so they have identical electronic structure, they have identical chemical properties, and also they are located in the same place in the periodic table. This is about the isotopes. The second one is isobar. இங்க how to remember, முதல்ல வந்து டாப் னு சொன்னோம், isn't it? இங்க பாத்தீங்கன்னா they have got the different elements having the same mass number but different atomic number. இங்க எது சேமா இருக்கு, சேம் மாஸ் நம்பர், a வந்து சேமா இருக்கு but z வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கு. So this is opposite of the previous one. Okay, so for example, if you take a nucleus, that is a nuclei of oxygen and nitrogen, both have got the same mass number, that is total number of protons and neutrons same, 16 16, but which is differing, number of protons is differing, isn't it? So that means they have got the different atomic number. And these isobars are the atoms of different elements. ஏன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி பார்த்தது வந்து ஹைட்ரஜன் எல்லாமே,
ஐசோடோப்ல எல்லாமே சேம் எலிமெண்ட்ஸ், ஆனா ஐசோபார்ஸ்ல different elements, and since they are different elements, definitely they will have a different physical and chemical properties. So இந்த மாதிரி ஹைலைட் பண்ணதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, டெஃபினட்டா மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல there are more chances for asking these kind of questions. The last one is the isotones. These isotones nothing but they are the atoms of different elements. It is written as isobars, actually it should be isotones, right? So isotones nothing but they are the atoms of different elements having the same number of neutrons. So neutrons on the same are. So and the more difference and we can easily write it. For example, you take this one, the nucleus of carbon 614 and oxygen 816. If you subtract this 14 minus 6 and 16 minus 8, both are same. That is, they have got the same number of neutrons. This is how we can classify the nuclei. That is atomic nuclei. Classification of atomic nuclei based on their mass number, atomic number, and the number of protons. Now, apart from this, now we are going to see the general properties of nucleus. So, first of all, when we are talking about nucleus, we have to see about the size, nuclear size. பிகினிங்லேயே சொன்னேன், அக்கார்டிங் டு ரூதர்ஸ்ஃபோர்ட் ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் கேட்ட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பத்தி பேசணும் இல்லையா, அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு டெரிவேஷன் இருக்கும், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின், டெரிவேஷன், டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும், ரைட்? தட் மீன்ஸ் ஹவு க்ளோசர் தி ஆல்பா பார்ட்டிகல் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் தி நியூக்ளியஸ், ரைட்? அதுதான் என்ன சொல்றோம், க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், அட்டாமிக் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். ஆட்டமோட ரேடியஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் வச்சு they can find out, and அதை பேஸ் பண்ணி they have found that the measure of atomic nuclear radius, the nucleus radius வந்து is approximately 10 power minus 15 meter அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It is called Fermi அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The 10 power minus 15 meter is otherwise called 1 Fermi. அந்த Fermi அப்படின்ற யூனிட் தான் என்னது, to find out, to measure the radius of atoms or atomic nucleus. இந்த மாதிரி very small distance measure பண்ணது we use, especially for atoms we use this Fermi. This is another important multiple choice question. 1 Fermi is equal to அப்படினு கேட்பாங்க, 10 power minus 15 meter. Okay, right? Now if the nucleus is assumed to be spherical, right, there is a relationship, empirical relationship to the mass number and the nucleus of the nucleus radius of the nucleus or nuclear radius. The rendu da relate பண்ற மாதிரி there is a formula, and this is also important 3 mark question. Using this will be asked to find out the atomic radius. So which is giving as r is proportional to a power 1 by 3, or if you want to remove the proportionality symbol, you have to use a constant called r naught. It is called a constant of proportionality, or otherwise called 1.3 Fermi. That is 1.3 into 10 power minus 15. So in the value உட ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இது because they will not give this in the exam. Numerical problem கொடுக்கும்போது r naught value கொடுக்க மாட்டாங்க. So you have to remember it is r naught is 1.3 Fermi. Okay, so r is equal to r naught into a power 1 by 3, where r naught is 1.3 Fermi. So this is the empirical relationship between the nuclear radius and the mass number. Okay, ஏன்னா இந்த மாஸ் நம்பர் கொடுத்துட்டு they will ask you to find out the atomic that is nuclear radius. அதனால இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுட்டா என்ன பண்ணலாம், we can find out the radius of the nucleus, right? Now there may be a question in our mind. Suppose if we take the periodic table, ஹைட்ரஜன்ல இருந்து மூவ் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கீங்க, சரி யுரேனியம் வரைக்கும் போறீங்க, யுரேனியம் 92, 238, 230 அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். You can see that this mass number is keep on increasing, இல்லையா? அப்போ நியூக்ளியஸ் உள்ள இருக்க புரோட்டான்ஸ் உடைய நம்பரும் நியூட்ரான்ஸ் உடைய நம்பரும் it will not be a constant, it will be increasing, keep on increasing. அப்போ ஒரே ஒரு புரோட்டான் இருக்க ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டாலும், ரைட், ஹீலியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2He24 சொல்றோம், isn't it? அப்ப நம்பர் வந்து 1ல இருந்து 4 ஆகுது, 1 அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. அப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது will there be any change in the density?
how the nucleons, that is protons and neutrons, are located inside the nucleus. Will that not be congested? அப்போ நம்பர் அதிகமா என்ன ஆகும், அதனுடைய டென்சிட்டி அதிகமாகாதா, வெடிச்சிடாதா அந்த நியூக்ளியஸ், இல்ல சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகாதா, அப்படிலாம் ஒரு கொஸ்டின் வரும். ரைட்? டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ், we are going to see that how this nuclear density, whether it is going to be changing or whether it is going to remain same irrespective of the size or the value, irrespective of the mass number or size of the nucleus, how this density is going to change or remain constant அப்படினு பார்க்க போறோம். This is one of the 5 mark question, important 5 mark question. Right? Now let us see, density அப்படினால ஃபார்முலா தெரியும் நமக்கு. Density is equal mass by volume அப்படினு தெரியும் நமக்கு. Isn't it? Here to mention the density, we are using the symbol rho n. Rho is nothing but density, n is for nuclear density. Right? Can be calculated by using a mass and size of the nucleus and mass and volume. We know that in the lower classes la படிச்சிருப்பீங்க, D is equal to m by v அப்படினு ஒரு ஃபார்முலா. Right? அதே ஃபார்முலா தான் இங்க யூஸ் பண்றோம். Nuclear density, nuclear mass by nuclear volume. Now to find out the nuclear mass, nuclear உள்ள என்ன இருக்கு, total number of protons and neutrons இருக்கு இல்லையா, அந்த total number we call it as mass number. So mass of one nucleon, mn அப்படினு சொல்லுவாங்க. Mass of one nucleon தான் அது mn into total number of nucleons. அது total number of nucleons தான் அது a, mass number. அப்போ a into mn தான் அது total mass of the nucleus. Easily it can be found out. எப்படி, one nucleon is approximately equal to 1.67 to 10 power minus 27 kg, which is nothing but the mass of the electron, which is equal to the which may be 1836 times the mass of the electron. நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே mass கம்பேர் பண்ணும்போது. So அந்த நம்பரை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், we can use the number to find out the total mass of the nucleus. இப்போ வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும். Since we are assuming that the shape of the nucleus almost spherical in shape, the volume of a sphere we know. என்னது ஃபார்முலா 4/3 pi r cube அப்படினு தெரியும் நமக்கு. Right? So அதை யூஸ் பண்ணி 4/3 pi r cube அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி we can calculate the mass, that is volume of the nucleus. And also we have studied r is nothing but r naught into a power 1/3. அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண என்ன ஆகுது, இந்த a 3 cancel ஆயிடுச்சு. So what is remaining now, in the numerator the mass is a into mn, in the denominator is 4/3 pi into r naught, a power 1/3 ல 3 cancel ஆயிடுச்சுனா you will have only r naught into a, அந்த a வும் cancel ஆயிடுச்சு. Okay, what is remaining now, mn remaining, இதுல இருக்குதுல 4/3 pi into r naught cube மட்டும் இருக்கு. ஏன்னா இங்க a power 1/3 into 3 ஆகும், 3 cancel ஆகி a வும் cancel ஆயிடுச்சு. So 4/3 pi r naught cube. Right? Now the known values are there. We know the remaining values. What are the values we know? The mass of the nucleons we know. Mass of one nucleon just now we have studied. It is 1.6 and 10 power minus 27. 10 power minus 27. 10 minus 27 illa 10 power minus 27. And here 4/3 r naught value நமக்கு தெரியும். What is that? 3.14 pi value. R naught is 1.3 and 10 power minus 15 cube. இது ஒரு one time they have asked this in a 5 mark question. Prove that the nuclear density or calculate the nuclear density அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. Okay, அது ஒரு 3 mark question. 5 mark questionல prove that the nuclear density is almost constant irrespective of its size அப்படினு கேட்டிருப்பாங்க. So one of the important question, remember that. So இந்த valuesலாம் நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூனால easily you can substitute, and it is calculated that the nuclear density is 1.816 into 10 power 17. This value also you have to remember. அடிக்கடி சொன்ன நானு நிறைய கான்ஸ்டன்ட்ஸ்லாம் இங்க வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம், ஃபார்முலா கான்ஸ்டன்ட் அதெல்லாம். நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு லெசன் எடுத்தா அதுல என்னென்ன கான்ஸ்டன்ட்ஸ்லாம் வருதுன்னு தனியா ஒரு லிஸ்ட் போட்டுக்கணும், என்னென்ன ஃபார்முலாலாம் வருது, இந்த லிஸ்ட் வந்து நல்லா மகப் பண்ணி வச்சிருக்கணும், ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருக்கணும். Because the same number may be asked in multiple choice. The nuclear density is found to be 1.816 in 10 power 17 kilogram per meter cube கேட்கலாம், இல்ல 10 power minus 17 கேட்கலாம், இல்ல 18.16 கேட்கலாம், எப்படி வேணா சேஞ்ச் பண்ணி கேட்கலாம். இல்ல யூனிட் சேஞ்ச் பண்ணி கிலோகிராம் மீட்டர் கியூப் கொடுக்கலாம், ஆர் மீட்டர் கியூப் பர் கிலோகிராம் கொடுக்கலாம். பட் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர், சின்ஸ் இட் இஸ் மாஸ் மேல இருக்கு, கிலோகிராம் மேல, வால்யூம் கீழே, மீட்டர் கியூப் கீழே. சோ கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் கேஜி m power minus 3 வரும்.
the unit நமக்கு தெரியும். Number alone, it is positive. Remember that. Okay. So, is it positive or negative? Can you tell me? It is 10 power minus or plus? Because here we have got such a big number, 15 threes are 45, isn't it? So if it goes here, it will become positive. So that much heavy it is. How dense it is, you can see. Now 10 power 17 அப்படின்றது such a big number. Okay? So we can say that the nucleus is that much denser. அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆக மாஸ் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆக the நியூக்ளியான்ஸ்லாம் என்ன பண்ணும்? பக்கத்துல அவ்வளவு கிட்ட வந்து அப்படியே அழுத்தி நிக்கும். அந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும்? பைண்டிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அது. வெளியில போகாம. But if we take this number, we have seen that in the final expression here, we don't have anything which is representing about this atomic number or mass number. It is everything is number. You see, mn is a number, 4/3 pi r cube, everything is a number. And finally, நமக்கு கிடைச்ச நம்பரும் a constant, a number. So number அப்படின்னு இருக்கும்போது, when you are talking about a nuclear density, since it is a number, irrespective of the size, என்ன size, என்ன atomic mass number இருந்தாலும், since we are getting the number, we say that the nuclear density is almost a constant for all the nuclei irrespective of the size. என்ன size இருந்தாலும், the nuclear radius will be a constant. அப்ப என்ன ஆகும்? mass number அதிகமாக அந்த நியூக்ளியான்ஸ்லாம் they will be very close to each other. If you take say ஹீலியத்துல ரெண்டே தான் இருக்கு. அதனால என்ன பண்ணும்? பகல்ல கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கும். But as it increases, nucleansலாம் என்ன பண்ணும்? ரொம்ப கிட்ட அப்படியே congested ரொம்ப டைட்டா பவுண்ட் பண்ணிரும். That much density will be increasing. Isn't it? But the number is remaining same. Density is remaining same. Actually density என்ன? Mass by volume. இவ்வளவு வால்யூம்க்கு இவ்வளவு mass இருக்கு அப்படின்றது. So that will be a constant for all nucleus. And we can see that this high value of the nuclear density, as I said, it is 10 power 17, such a big number. This density that shows that nuclear matter is in an extremely compressed state அப்படினு சொல்றாங்க. நான் இப்பதான் சொன்னேன் இல்லையா, எல்லா நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகுது? எல்லாமே ரொம்ப கம்ப்ரஸ்டா, ரொம்ப அழுத்தி வச்சிருக்க மாதிரி இருக்கும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரெண்டு டேபிள் டென்னிஸ் பால் மாதிரி ரெண்டு பால் கையில வச்சுக்கிறதுக்கும், if you are given 10 balls, you are asked to keep that in the same hand na, how difficult you will hold that? என்ன பண்ணுவோம்? ரொம்ப டைட்டா என்ன பண்ணுவோம்? கீழே விடாம ரொம்ப டைட்டா பிடிச்சுப்போம் இல்லையா? அந்த மாதிரி all the nucleons are extremely in a compressed state. ரொம்ப அழுத்தி என்ன பண்ணுவாங்க? Since the density is remaining same, அதனால என்ன பண்ணுவோம்? ரொம்ப compressed stateல இருக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்டேட்ல இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுது? We are able to produce power using this. In the later stages we will study how we are able to produce power using this bombardment of nucleus with the neutrons. Okay. The next one is the nuclear charge. The charge of the nucleus is, it is because we know when since it is nucleus, it has got only protons and neutrons inside. So அதனால neutrons neutral இருக்கிறதுனால the total charge of the nuclear will be only because of protons. And this proton is also having the same charge as its electrons have. Electrons ஓட charge நமக்கு தெரியும் 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. அதே மாதிரி protonsக்கும் same charge. அப்போ டோட்டலா நியூக்ளியஸோட சார்ஜ் எவ்வளவு அப்படின்னா, simply you have to say total number of protons into electron, that is the charge of the electron, which is nothing but Zt. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல பார்த்தோம் இல்லையா, குவான்டைசேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ், அந்த மாதிரி தான் இங்கேயும். ஓகே, ஒரு சிஸ்டம்ல எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா, the basic charge carried by an electron into total number of charges. So total number of charges Z இங்க, where Z is nothing but the atomic number, and that is atomic number and the number of protons into the charge carried by the electron. இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? Total charge of the nucleus கிடைக்கும். Right. Now, when you are talking about the mass of nucleus or atom, it is always expressed in terms of a unit called AMU, atomic mass unit. Because generally mass you measure பண்ணனும் என்ன பண்ணுவோம்? In terms of kilogram only we measure. Right? But it is convenient to express this mass of the nucleus in terms of atomic mass unit. ஏன் அப்படின்னு கேட்கலாம். For example, 11th standardல ஒரு first lessonல படிச்சிருப்பீங்க. What is 1 kilogram? இதுதான் 1 kilogram யார் சொன்னா நமக்கு? இவரா தெரியுமா இருக்கு?
யார் சொன்னா உனக்கு இதுதான் இவ்வளவுதான் இருக்கும் 1 கிலோகிராம் அப்படின்னு? ஹலோ, I can't hear. யார் சொன்னா நீங்களே சொல்லுங்கன்னா, இது வரைக்கும் யாரும் சொல்லியா உனக்கு? அதாவது தியேட்டர்ல ஒரு டப்பா படம் மொக்க படம் பார்த்தா கூட ஏதாவது ஒரு சீன்ல கை தட்டும், இல்ல விசில் அடிப்பாங்க, இல்ல தலையனா அடிச்சுப்பாங்க. ஒரு ரியாக்ஷன் இல்லாம அப்படியே உட்காந்து இந்த படத்தை பார்த்தா எப்படிதான் முடியும்? ஏதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கணும்ல. சிம்பிளா எதுவும் நீயே சொல்லினா நம்ம என்ன பண்றது? அப்புறம் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிக்கவே இல்லையா லெசன்ஸ்லாம்? Have you not studied anything in 11th standard? லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல என்ன படிச்சீங்க? ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லயே படிச்சிருக்கோம். நித்யா, tell me, get the mic. 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஏதாவது படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? See, do you think that the measure of very good, the 1 kg அப்படின்னு சொல்றது, it is accepted universally throughout the world. They will say that it is 1 kg. அது எப்படி சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கு அப்படின்னா, வெரி குட், ரூல்ஸ் அண்ட் கன்வென்ஷன்ஸ். அது வந்து டு ரைட் SI யூனிட்ஸ். ஆனா நான் கேக்குறது எப்படின்னா 1 kgன்றது என்னன்னு கேட்டேன். ஓகே ஓகே, அட்லீஸ்ட் 1 chapter you are remembering. ஓகே, there is a prototype அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிளாட்டினம் இரிடியம் அப்படின்ற மெட்டல்ல ஒரு புரோட்டோடைப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. எங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் சயின்ஸ் லேபரட்டரியில, which they have found, they have made this manufacture, or we can say they have created this prototype. So அந்த பார் இருக்கு இல்லையா, பிளாட்டினம் இரிடியம் பார், அந்த பாரை they have got the sample. அந்த சாம்பிள் என்ன மெஷர் பண்ணுதோ அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, they form the 1 kg weights, அந்த வெயிட் ஸ்டோன்ஸ் வரும் இல்லையா அதெல்லாம். அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா அதுல ISI சீல் இருக்கும். SI சிஸ்டம் சொல்லுங்க, இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதே மாதிரி அந்த யூனிட்னுடைய சீல் இருக்கும். அந்த புரோட்டோடைப்பை வச்சு தான் என்ன பண்றோம் நம்ம, we are able to measure everything. அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. நம்ம படிச்சிருக்கீங்க, லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி படிச்சிருக்கோம், செகண்ட்னா என்னன்னு படிச்சிருக்கோம், கிலோகிராம்னா என்ன படிச்சிருக்கோம், லென்த் 1 மீட்டர் என்னன்னு பார்த்திருக்கோம். எல்லாத்தையுமே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வந்து டெஃபினிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உலகம் ஃபுல்லா ஃபாலோ பண்றாங்க, ரைட்? அதனால தான் அதை இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி இங்க மெஷர் பண்றது we cannot have any prototype. அந்த மாதிரி புரோட்டோடைப் வச்சு அதை வச்சு மெஷர் பண்ண முடியாது. அதனால பேசிக்கா என்ன பண்ணிட்டாங்க, கார்பனை வந்து ஒரு புரோட்டோடைப்பா எடுத்துட்டாங்க. எது? கார்பன் C612. இந்த கார்பன் இருக்கு இல்லையா, இந்த கார்பனுடைய அட்டாமிக் நம்பர், which is a carbon of atomic number 6 and mass number 12. அத பேஸ் பண்ணி, இந்த 6C612 அதை பேஸ் பண்ணி அத வந்து பேசிஸா வச்சு என்ன பண்ணாங்க, மத்த ஆட்டம்ஸோட மாஸ மெஷர் பண்ணாங்க. அத கூட எப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா, சின்ஸ் இட் ஹஸ் காட் 12 இருக்கு இல்லையா, அதனால மாஸ் நம்பர் 12 இருக்கிறதுனால அதுல 1/12 ஆஃப் திஸ் மாஸ், கார்பன் C612 உடைய 1/12 ஆஃப் த மாஸ் தான் என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க. சோ the definition is like this: one atomic mass unit, 1 AMU, is nothing but consider as 1/12 of mass of carbon C612. இது டெஃபினிஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க, ஏன்னா இந்த லெசன் ஃபுல்லா இந்த AMU யூஸ் பண்ண போறோம். ஏன்னா ப்ராப்ளம்ஸ்ல கூட you have to understand what is 1 AMU. So mass of 1/12, 1/12, 1/12 of mass of carbon C612. அப்போ 1/12 அப்படின்னு சொல்றதுனால கார்பன் எடுத்துக்கிட்டே வச்சுங்க, இந்த கார்பன் ஐசோடோப் C612, அதுக்கு எவ்வளவு மாஸ் இருக்கும் அப்படின்னா 12 அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். சோ இது கூட மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல C612, the mass of C612 is என்ன கொடுப்பாங்க, in terms of atomic mass unit you have to say it has got 12 AMU. அப்போ 1 AMU னா என்ன, it is 1.66 into 10⁻⁻27 kg. It's another multiple choice question. 1 AMU is 1.66 into 10⁻⁻27 kg. எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா, 1.6 10⁻⁻19 சொல்லுவோம் இல்லையா.
இது என்ன பண்ணனும் அதோட அதிகமா 1.66 10 power minus 27 okay kg in terms of kg இத நம்பர் ஞாபகம் வச்சுட்டா என்ன பண்ணலாம் we can use this for solving numerical problems இதுல நிறைய problems இருக்கு very important problems because 8th lesson is that much importance நிறைய questions வந்து problems வந்து 8th lessonல வர chances இருக்கு அதனால remember every point though you have studied a long back it is something like refreshing or reminding again and again okay so one atomic mass unit is considered as 1/12 of mass of carbon C612 and carbon of atomic number 6 and mass number 12 has 12 AMU mass equal to 12 AMU and 1 AMU is equal to 1.66 into 10 power minus 27 kg right now we will see in terms of AMU the mass of proton and neutron in terms of AMU அப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்பரும் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் of course some in numerical problems they may give இது என்ன பண்ணுவாங்க பிராக்கெட்ல கொடுத்துருவாங்க mass of proton is 1.007276 atomic mass unit and this is equal to the difference in mass of hydrogen atom which is 1.007825 AMU and mass of electron அதாவது ஏன் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அப்படினு சொல்றோம் அப்படினா இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ல ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரே ஒரு புரோட்டான் தான் இருக்கு இல்லையா அதனால if you find out the difference ஒரு எலக்ட்ரான் and ஒரு நியூட்ரான் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா that difference is nothing but the proton ஒரு புரோட்டான் ஒரு நியூட்ரான் இருக்குனால H11 சொல்றோம் இல்லையா so that difference in mass that will be equal to the mass of proton okay which is 1.007825 AMU and which is nothing but the difference between the mass of hydrogen atom and mass of electron ஏன்னா mass of the hydrogen atom வந்து இதான் in terms of AMU இது கூட ஞாபகம் வச்சுக்கணும் 1.007825 and mass of electron இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான சொல்றோம் mass of proton and similarly mass of neutron is 1.008665 phone number மாதிரி இருக்கு பாருங்க right 008665 AMU is nothing but mass of neutron in terms of AMU so இந்த ரெண்டு proton and neutron and electron இது மூணுத்துமே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் since we are not bothered about electron we are concentrating on nuclear physics நால we need not worry about the mass of electron we are talking about mass of proton and mass of neutron இது ரெண்டு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்னு வந்து நியூட்ரானுக்கு 00865 இது 007276 okay somehow without changing the number you have to remember right okay now we'll see up to this point and then we'll wind off the energy equivalent this is another 3 mark question calculate the energy equivalent of 1 AMU one atomic mass unit in terms of electron volt right so energy equivalent அப்படினாலே 7th lessonல படிச்சிருப்பீங்க E is equal to mc square mass energy equivalence அப்படினு சொல்வாங்க இது mass energy equivalence that means mass can be converted into energy and energy can be converted into mass அதுதானே சொல்றோம் mass energy equivalence அப்படினு சொல்றோம் okay here we have already learned that mass one atomic mass unit is 1.66 10 power minus 27 kg இது நமக்கு தெரியும் 1 AMU அப்படினு okay so mass is given and we have to calculate the value of C and then multiply by m that will be equal to the energy அதனால the velocity of light is 3 into 10 power 8 meter per second I remember once your chemistry miss asked you gave the wrong answer so at least now by this time you would have remembered I think 3 into 10 power 8 meter per second so இத என்ன பண்றோம் substitute பண்றோம் இதுல so 1.6 into 10 power minus 7 into C square 3 into 10 power 8 whole square this is in terms of joules okay but you have to convert into electron volts அப்படினா you have to multiply this by 1.6 that is divided by 1.6 10 power minus 19 but divide பண்ண என்ன ஆகும் it will become electron volt so இந்த லெசன்ல எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம if you want to calculate anything in terms of electron volt அப்படினா you have to divide this by E 1.6 10 power minus 19 அப்படிங்கற வேல்யூல டிவைட் பண்ணாதான் என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து in terms of electron voltல கிடைக்கும் ஆனா எல்லாமே இதுக்கு அப்புறம் நம்ம கால்குலேட் பண்ற எல்லாமே எனர்ஜி எல்லாமே என்ன பண்ண போறோம் we have to express in terms of electron volt தான் அதனால always remember you have to divide by E to find out in terms of electron volt so 1 electron volt எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் 1.6 10 power minus 19 into 1 volt that is called a 1 electron volt coulomb 1 coulomb or 1 volt so 1 electron volt is the same thing in terms of joule so
whatever answer you have got, that value joules divided by this E, electron volt, divide panna enna kadikum, we'll get this value 931 into 10 power 6, where 10 power 6 is nothing but mega. You know that, million or mega, right? So million அப்படின்றதுனால என்ன பண்ணுவோம், 931 million electron volt அப்படின்னு எழுதணும். So we have to remember 1 AMU is equal to 931 million electron volt. This is another multiple choice question. 139 கொடுப்பாங்க, 391 கொடுப்பாங்க, இல்ல 931 அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. So remember that the energy equivalent of 1 AMU is equal to 931 million electron volt. Okay, so this point again and again we'll use calculation purpose la நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, so we'll stop up to that, remaining we'll continue in the next class.